গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে ভিউ সকল বালা আছেন। দেশ বিদেশ থেকে যে বা যে প্রান্তে আপনারা দেখরা, যেখান থেকে দেখরা সবরে আপনারা গুড ইভিনিং জানাইলাম এবং আসসালামু আলাইকুম। আপনার কাছে আমরা আজকে যে আসলে বিলাতুর লাগে আমরা যারা যুক্তরাজ্য থাকি, মেজরিটি আমরা ভিউয়ার্স আমরা যুক্তরাজ্য বেস টেলিভিশন, আমরা যারা হই ব্রিটিশ বাংলাদেশি, আসলে তারার লগে আজকে আপনার লগে শেয়ার করা, যদিও প্রোগ্রামটা ফোকাস নয় একটা অংশ লইয়া, যেমন বাড়ির দাম, যেমন আনিয়নের দাম, যেমন তেলের দাম, গ্যাসের দাম, ইলেকট্রিসিটির দাম, ঠিক তেমনি করিয়া যারা মর্গিজ এখন আপনারা আবার সুইচ করবা বা আপনারা শেষ হওয়ার ফতে আছে, সোজা কথা হইলো আপনারা সবর বাস। এমন অবস্থা আমরা আসলে বিগত 15 বছরের মাঝে আমরা এরকম দেখছি না। যদিও আমি বা আমার লগর এই প্যানেলের মেজরিটি দেখছেন 1988, 89 ও মার্গারেট থাচারের সময় ব্ল্যাক ওয়েডনেসডে 15% আপ হইয়া যাইতে যাইতে 17.4 মানুষের গড়ের সাবি রিটার্ন দিছে। আমরা কিন্তু আর একটা ব্ল্যাক ওয়েডনেসডে বা ফ্রাইডে আস্তে আস্তে দেখার সময় এসেছিল, কারণ আমি তো যত রিপোর্ট আমরা পড়ি দেখা যায় যে মিলিয়ন মানুষের বাড়ি লস করবো। অ্যান্ড এক্সপার্টস হলে মনে করেন যে তোমার যত রকমের নিউ লেজিসলেশন গভর্নমেন্টে আনইন না কেন ঘর থেকে টেনেন্টস বার করে দেওয়ার, এটা আর একটা সাবজেক্ট অবশ্য। তারপরেও কিন্তু টেনেন্টসে তো রেন্ট দিতে পারতো না। আর যতটাও করেন না কেন রেন্ট যদি কেউ দিত না পারে, অ্যান্ড আপনারা হয়তো জানেন না, ওভার 10 মিলিয়ন বাড়িঘর এই দেশেও রেন্টও আছে। ওভার 10 মিলিয়ন, 10 মিলিয়ন মানুষে আমরা বাড়ি রেন্টই করিয়া থাকি। আমরা কিন্তু সব বাড়ির ওনার নাই। এই 10 মিলিয়ন মানুষকে কিন্তু বাড়ির রেন্ট দিতে পারবো না। ছোট্ট ওয়েলথাম স্টোর মাঝে আমার অভিজ্ঞতা যেটা হলো, আমরা 250 পাউন্ড সিন্স করোনা ভাইরাস এক স্টুডিও ফ্ল্যাটের দাম বাড়িয়ে গেছে। আমরা নিজে ছোট্ট ল্যান্ডলোড, আমরা 1000 পাউন্ডে যেইসব ফ্ল্যাট হল ভাড়া দিতাম, এখন আমরা 1250 পাউন্ডে ভাড়া দিই। ইয়েস, হয়তো 250 পাউন্ড আমরা গেছে এক্সট্রা, আর কিন্তু ল্যান্ডলোডের হয়তো ইন্টারেস্ট বাড়ছে হয়তো 250 টাকার উপরে। সো দেয়ারফর আসলে কিন্তু মানুষে এত সব রেন্ট দিতে পারবো না। আপনারা নিশ্চয়ই বাংলাদেশি দোকানে গেলে দেখা মাছের দাম কী পরিমাণ বাড়ছে আর চাউলের দাম কী পরিমাণ বাড়ছে। তেল, যেই তেল আপনারা 20 পাউন্ড দিয়ে কিনতে এখন এগুলো কিনুন 35-95 দিয়া, 33 থেকে 35 পাউন্ডে 20 লিটার তেল কিনুন আপনারা। সো এই বিগত 2-3 বছরে কিছু কিছু জিনিসও 200% পর্যন্ত বাড়ে গেছে, যেমন ইউটিলিটিস ওগুলো বাড়ে গেছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম খাবারও কিছু কিছু জায়গায় 100% আপ হয়ে গেছে, এবং এগুলো কন্টিনিউ আপ হইতে থাকবো। বাংলাদেশি দোকানের শেলফ খালি হইলে আপনারা হয়তো চিন্তা করবেন, কিন্তু টেস্কো সেঞ্চুরির শেলফগুলোর মাঝে এখন খালি থাকে। দ্যাট ইজ বিকজ ডিমান্ড এত বেশি আর সাপ্লাই আন না, বিকজ আমরা বড়ো বাইরে হলে বা আমরা বুদ্ধিজীবীর বাইরে হলে ব্রেক্সিট করার কারণে এখন ভেজিটেবল নাই, টমেটো শেষ। সেইন্সবাড়ির মতো জায়গাতে গেলে হয় ইউ ক্যান অনলি টেক 6 টমেটো টুডে, লেখা আছে না, টিলতেই হয়, নো ইউ ক্যান টেক 2 bags. দিস ইজ ওয়ার উই আর। সো আসলে আমরা হয়ে আছি ভিউজ হল, আমরা কয়েকজন গেস্ট করে ইনভাইট করছি, তারা লগে আমরা একটু আলাপ করবো, বাট একটু খণ্ড ডিসকাশন হইব। সো আপনারা যে বা যারা আছেন, গেট ইউর টি রেডি অ্যান্ড লেটস হ্যাভ, আমরা বুদ্ধিজীবী বা ইন্তর গেছ থেকে আমরা কিছু শুনবো, তারা কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিস আছে। সো লেটস গো অ্যান্ড পরিচয় করে দিই আপনারা, আমরা সব রকমের গেস্টরা আসছি আমরা লগে আজকে। সৈয়দ রাজু ভাই ইজ এ বিজনেসম্যান। আমরা ব্যবসায়ী এগুলোর দরকার, ব্যবসায়ীরা প্রডিউস করেন মেনি থিংস, অ্যাট দ্য সেম টাইম দে কন্ট্রিবিউট মেনি সোসাইটির অনেক পার্ট অফ দ্য সোসাইটি তারা কন্ট্রিবিউট করেন। ব্যবসায়ী হল না থাকলে আসলে আমরা চাকরিও পাইতাম। সো ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ। আমরা আরেকজন গেস্ট আমার হাতের বামে, অ্যান্ড ভেরি ক্রিটিক্স, আপনারা অন্য প্রোগ্রামও দেখছেন, পেরু মিয়া ইজ এ ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজার। পেরু ভাই, welcome to the show. Balasan. Thank you. Thank you. We need people like you in our society. We have a new guest. You haven't seen them before with me before. Is Shahinuddin. He came from all the way from Luton, member of Leave Dem Focus team. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Balasan ni apne. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. And I have a guest. Mufti Nafis. He's a lawyer by profession, to be honest, and today he's here as a conservative. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum bhai. Walaikum assalam. Bhalo acho? Ji, alhamdulillah. Thank you. I have another guest, viewers, but second segment he will come and join. So let's go. আমরা শুরু করি, তার আগে আমরা ডকুমেন্টারি ক্লিপ দেখি। Let's go for a clip, please. Thank you. ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা যেন কঠিন হয়ে পড়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজারে যেন আগুন লেগেছে।
লাগামহীন ঘোড়ার মতো ছুটছে দাম। বাসা ভাড়া, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিলের উচ্চ মূল্যের জাতাকলে পিষ্ট ভুক্তারা, বিশেষ করে স্বল্প আয়ের মানুষ। টান পড়েছে মধ্যবিত্তের পকেটেও। যে বাজেটের ভিতরে হাজবেন্ড হলে ফসা দেন কোনো স্রোত খুলে গিয়া নেওয়া লাগে, বিকজ সামটাইম বাজেটও বাড়া যায় গিয়া। The food is more expensive. Everything is more expensive. But the government need to do something about this. The working classes work too hard. These guys in the shop work too hard for pay a room, for pay the bills. It's not normal. রেন্ট ডাবল ইয়ে হয়েছে হলতা, ইলেকট্রিক আরো বেশি, গ্যাস আরো বেশি। আগে দাম 30 মনে হয়, 100 মনে হয় না। বর্তমানে যে অবস্থা লাগছে, গ্যাস ইলেকট্রিক বিল যেভাবে বাড়ছে, এভাবে তো মানুষ স্বস্তি নাই, মানুষ অস্বস্তিতে আছে। সব কিছুর পেছনে মূলত দায়ী ইনফ্লেশন। ব্রিটেনের মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ ইনফ্লেশন বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনের মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চ ১০% উপরে পৌঁছেছে। দেশটিতে গত এক বছরে খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে অন্তত ৮%। বিজ্ঞজনরা অবশ্য মনে করেন ইনফ্লেশন বৃদ্ধির সাথে সাথে ইন্টারেস্ট রেটও বাড়বে আকাশ ছোঁয়া, যার ফলে জনজীবন হুমকির মুখে পড়বে। যখন সাপ্লাই কমে যায়, আবার মানি সাপ্লাই বেড়ে যায়, তখন হয় কি আপনার জিনিসপত্রের দাম অটোমেটিক্যালি বেড়ে যায়। ইকেতে কমছে না, আপনি দেখেন যে সব জায়গায় স্ট্রাইক হচ্ছে, রেলওয়ে স্ট্রাইক, আপনার NHS স্ট্রাইক, এভরিবডি ওয়ান দেয়ার পে রাইজ, মানি বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আবার গভর্নমেন্ট যখন আপনার এখানে স্পেন্ডিং করে, তখন আপনার মানি সাপ্লাই বেড়ে যায়। সো এর জন্য তখন আপনার ইনফ্লেশনটা আলটিমেটলি বেড়ে যায়। সো আলটিমেটলি যেটা হয় যে ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করার জন্য ইন্টারেস্ট রেটটা ওরা আপ করে। তথ্যমতে আগের তুলনায় মর্গেজ রেট বেড়েছে 0.3%, যার ফলে আনুমানিক ৩,৫৬,০০০ মর্গেজ গ্রহীতা আগামী বছরের জুলাইয়ের মধ্যে তাদের মর্গেজ পরিশোধের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। ইন্টারেস্ট রেট যখন বাড়াতে থাকে তখন সবার মর্গেজ কস্টটা বেড়ে যায়। যেমন আমার আগে একটা 500 পাউন্ডের মর্গেজ ছিল, এটা বিলিভ মি এটা এখন 1200 পাউন্ডের নিচে আপনি ফিক্স করতে পারবেন না, মানে ডাবলের চেয়ে বেশি। সো আলটিমেটলি কী হবে, আপনি আগে হয়তো 500 পাউন্ড খরচ করতেন, হ্যাঁ আপনার হয়ে যেত, এখন আপনার 700 পাউন্ড এক্সট্রা আপনার মর্গেজে লাগছে। সো আপনি আলটিমেটলি কী করবেন, ইউল রিডিউস ইউর স্পেন্ডিং। সো এইটাই গভর্নমেন্ট চাচ্ছে যে ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়ায় আপনার, তখন আপনার মানি সাপ্লাইটা কমায়, মানুষের স্পেন্ডিংটা কাট করবে, তখন আপনার ইনফ্লেশন আস্তে আস্তে কমে আসবে। বিশিষ্টজনরা বলছেন এই মুদ্রাস্ফীতি দেশটির নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ জীবন ধারণের ক্ষেত্রে সব ধরনের খরচ বাড়াতে পারে। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির হার ৯০-এর দশকের যুক্তরাজ্যের মহামন্দার সময়ের মুদ্রাস্ফীতির হারকেও পেছনে ফেলেছে। তারা মনে করেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ আর ব্রেক্সিটের প্রভাব পড়েছে ব্রিটেনে। আমরা জানি গত কয়েক বছর থেকে বৈশ্বিক নানান পরিস্থিতি, নানান ঘটনা, দুর্ঘটনা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী থেকে শুরু করে সব কিছুই ব্রিটেনকে আসলে প্রভাবিত করছে নেতিবাচকভাবে আর্থিক দিক থেকে। আমরা জানি জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মানুষের জনজীবনে ইতিমধ্যেই নাবিশ্বাস উঠেছে। আমরা গত কয়েকদিন আগে দেখেছি যে প্রাত্যহিক জীবনের জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন, সেই শাকসবজি থেকে শুরু করে সেখানেও রেশনিং করা হচ্ছে। ব্রিটিশ বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল ও বাংলা টাউনের এই ব্যবসায়ী জানান, পরিবার থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবখানেই এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এর ফলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ইতোমধ্যে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে গেছে। ইনফ্লেশন যেটা আপনার এই দেশে সরকার মনে করতেছে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো যদি যায় তাহলে এটা কন্ট্রোল হবে, কিন্তু এটা হয় না, এটা হিতে বিপরীত হয়ে গেছে। ইনফ্লেশন আপনার যদি ফুড সাপ্লাই ঠিক মতো না আসে এবং ট্রান্সপোর্ট এবং আপনার এই যে পেট্রোল যেগুলো রিলেটেড আছে এগুলো যদি কন্ট্রোল না করা যায় তাহলে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়। ডেইলি বেসিস যদি আপনার প্রাইস চেঞ্জ হয়, আমাদের যে ভোক্তা, আমাদের যে কাস্টমার, তাদের মধ্যে একটা নেতিবাচক একটা প্রবণতা থাকে, মনে করে যে আজকে এখানে কালকে কত হচ্ছে, আগামীতে কি হবে। এই যে মানুষের একটা ধারণা, এই অবস্থায় পরিস্থিতিতে মানুষ কিন্তু থমকে যায়। We are going through a tough time, but I'm a positive man. I'm hopeful that the government number one priority is to get the inflation down. And আমরা যে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছি, আমি ওই জিনিসটা সবসময় করি, ইনফ্লেশন রেটের হিসাবে আমরা মেনুটার বাইরে লক্ষ্য করার দরকার। আমরা রাইট প্রাইস দিন চার্জ করি না আমরা কাস্টমারে, আমরা সার্ভাইভাল উইল বি ভেরি হার্ড।
Mr. Speaker, because of the action that we've taken on the national living wage at record levels, on pension, on universal credit, and the generous cost of living payments, just yesterday, Mr. Speaker, almost 8 million households receiving direct support from this Conservative government. We are supporting working people because of the actions that we have taken. Well, let's just go over it. A single mother working full-time on the national living wage this year will get £1,300 more support from this government. A working couple on low income with 2 children will get £1,800, Mr. Speaker. সরকার দলীয় প্রধান ঋষি সুনাকের সুরে সুর মিলিয়ে বাঙালি কমিউনিটির কর্মী সমর্থকরাও মনে করেন এটি বৈশ্বিক প্রভাব। We'll always try to bring the inflation down. That's with any government. And cost of living একটা manageable zera. But we have to realize it's a global effect. It's a knock-on effect that a global issue. Since we had Brexit, then we had COVID. It's a knock-on effect, and the interest rate had to rise. So it's linked to one another. So সরকার always try করে মানুষের cost of living help করবার লাগে, and also with inflation help করবার লাগে। ইউরোপের সর্ববৃহৎ 5 অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি বিরাজ করছে যুক্তরাজ্যে। G7 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যা সর্বোচ্চ। ওয়েলকাম ব্যাক। আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে ছোট্ট ক্লিপের মাঝে মোটামুটি আমরা শুরু করি এখন আমার হাতের ডান থেকে ইনশাআল্লাহ। মুফতি ভাই, আপনার গভর্নমেন্ট ইন পাওয়ার, হোয়াট ইজ গোয়িং অন ভাই? একটু বুঝে হোকা। ইনফ্লেশনস, মানুষের অবস্থা খারাপ। আমরা 3% গ্যাস কিনি ইউক্রেন থেকে, 3% গ্যাস কিনি, কিন্তু গ্যাসের দাম তো আমরা 500%ও বাড়াই দিলাম, 300% বাড়াই দিলাম। ইটস অল আই ওয়াশ, ইজন্ট ইট? মানুষের তোমার একটা বোকা বানানোর একটা পলিসি আর কি। ধন্যবাদ মাহি ভাই। ইনফ্লেশন রেটটা আসলে বাড়ার একটা ওয়ান অফ দ্য রিজন হলো ডিমান্ড অ্যান্ড আপনার মেন প্রবলেমটা আসলে কি? মেন প্রবলেমটা হলো আমাদের এনার্জি সাপ্লাই। ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই ম্যাচ করতেছে না, যার ফলেই কিন্তু আপনার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে কিন্তু যেটা হচ্ছে মানুষের বিয়ন্ড ক্যাপাসিটি চলে যাচ্ছে, এবং উই ক্যান সি ফ্রম দ্য ক্লিপ। আপনি ভাই সহজে থাকুন। হ্যাঁ, আপনি তো আমাদেরকে উন্নতিকে নিয়ে যাচ্ছেন। না, ঠিক আছে, আপনার কথার সাথে আমি 100% এগ্রি। পিপল আর সাফারিং, পিপল আর স্ট্রাগলিং, ইভেন ইফ মি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এ হিউম্যান বিং। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ার মেইন কারণ হচ্ছে মিনি বাজেট, কোয়াটাং মানে হলো সানডে বউ নাকি, মিনিং জানি বাট প্রোনাউন্সিয়েশন তো বাঙালি বেটা আমি বুঝলাম না। কোয়াটাং হইলো সানডে যদি কেউরি বউ নয়, এই আফ্রিকার দেশও তখন তার নাম রাখা হয়। বিকজ আই ওয়াজ স্টাডিং অন ইমন। তার মিনি বাজেটের পরে তো আমরা উই আর ইন এ শিট, এক্সকিউজ মাই লিঙ্গো, অ্যান্ড ইউ নো, because the whole country is messed up. No one talks about it, but because when we lost confidence in City of London, how are you going to control the inflation? মানুষের তোমার কোনো বিশ্বাস নাই এই সরকারের উপরে, এই দেশের উপরে, এই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সেন্টারের উপরে। দ্যাটস ওয়াই এভরি কোয়ার্টার উই গোয়িং লাইক দিস, অ্যান্ড এক্সপার্ট বিলিভ 2% will go, and that might balance, and that is only a prediction. It might even go more. না, এটা তো আমি করি না। There's no point, I don't have an argument to defend, because the fact is fact, and we are suffering anyway. ট্রাস্ট তো সারা জীবনই 100 কত হাজার পেয়ে যাবে, এবং বডিগার্ডও পাবে, কোয়াটাং কিছু পাবে না, কিন্তু আমাদেরকে এমন বাস মাইরা দিয়ে গেল, আমরা তো সবাই 60 millions of the populations are suffering. এটার কি করা? না, এটা অবশ্যই গভর্নমেন্ট এই ব্যাপারে দে কুড নট ডু দেয়ার জব প্রপারলি, এটা অস্বীকার করার কিছু নাই। এবং দ্য সার্কামস্টেন্সটাই এরকম যে কিছু কিছু ম্যাটার আছে গভর্নমেন্টের বিয়ন্ড দেয়ার ক্যাপাসিটি অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, ইনফ্লেশন রেট বলেন বা আপনার ডিমান্ড সাপ্লাই অফ গ্যাস ইলেকট্রিসিটি বলেন, দে আর ট্রাইং টু কন্ট্রোল ইট, অ্যান্ড এট মেনি ওয়েজ তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে ভর্তুকি দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যা এখন পর্যন্ত পিপল দে হ্যাভ দ্য বেনিফিট, বাট দে হ্যাভ এ লিমিট অ্যাজ ওয়েল। সো বাট আমি বলবো না যে আমি গভর্নমেন্টের পক্ষ হয়ে যে গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল। I can't tell that because everyone is suffering. No, but look, 14 years of this regime is going, and there was no better one from the Labour. So, you know, we're stuck. We're running a boat without a captain. So this is where we are. The boat is sinking, but there is no captain.
না এটা তো অবশ্যই আপনি যে কথাটা সবসময় টিভি চ্যানেলগুলোতে বলেন এই প্রোগ্রামটাতে বলেন আসলে ডেমোক্রেসি ক্ষেত্রে কনজারভেটিভ ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল টু লিড দ্য কান্ট্রি বাট দেয়ার ইজ সাম লট অফ ক্রিটিসিজম অ্যাকর্ডিং টু ইউ এন্ড অ্যাকর্ডিং টু মি বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড obviously Labour doesn't have a leader who can lead to the United Kingdom, who can defeat. So what do we do? We are struggling, so we have to think about something. Even democratically, Rishi Sunak is not our prime minister. No, you can't say that. No, because I know what is your because the excuses, members, I know what is the criticism. if he goes to the public, he wouldn't become one, my friend. That's a different issue. No. Recently, he went to so many places and taken photos. Everyone failed. I was watching. Recently, councillor banane joto jagat gese sob jagate fail kori aise. Would you believe that? না ঠিক আছে বিকজ হলো গভর্নমেন্টে যে 1,000 councillor gone, and you're still saying if he goes to the democratically to the public, he's going to win. This country is not ready for a black man yet, brother. This country is not ready for an Asian man. He was because horror foisha asil right zagat right shomoye asil ar MP gunte dekhen ar kichu nahi giya contract paibo ar giya contract paibo ar kono gু নাই দেওয়ার কারণ বরিসে এমন মিছা মাত মারছে একটা অলস আর একটা বেঈমান দুইটা দটার দৌড়া গেলিছে খাওয়ার পরে তার এখন আমরা ক্যাপ্টেন নাই এখন কিতা করতাম খোকা No, of course, let's wait for the election because obviously election people will give their opinions. Airam তোমার পরে Airam, thank you. Bye. আপনারা খালি মনে করেন যে মনে হয় স্ট্রাইক করলেও সব সলিউশন হয়ে যাবে আর আমরার অবস্থা খারাপ এটা কিতা বুঝে গেছেন আমি একটু বুঝি আপনার কাছ থেকে মেইন জিনিস হলো গিয়ে ইস ইনফ্লেশন একটা হইলে গিয়ে একটা সাপ্লাই সাইড শক একটা হইলে গিয়ে প্রাইস অফ অয়েল গ্যাস যেটা আমরা মুরব্বী যারা আসলা 1970s যেহেতু আর বহলে তারা অয়েলের সাপ্লাই কাট করছেন সহতার দাম বাড়ছে সো মেইন ইস্যু হইলে গিয়ে ইটস a supply side shock it's got nothing to do with people's wages or demand etc. The policy adopted by the government of increasing interest rates is not going to solve the issue. It's not going to bring the price of gas or oil down. It's not going to solve the issues of supply side from COVID. It's not going to solve the issues of Chinese not selling the goods as well, etc. So I tell you what it is. I'm going to say, I mean, let's start from the basic. Yeah. We don't buy any diesel, any petrol from the Russian or Ukraine. We only buy 3% of the total gas demand of the British public from Ukraine. So why that 200% going up? Why is that? Why? Because Saudi hasn't put it up. Why? This demand is higher now. I'm coming to you, brother. Why? All I'm going to say, the prices are higher, but mainly the reason the interest rates is the wrong method. The interest rates only help. No. Let's clear another thing in here. Yeah, so then it's not going to solve the issue. You see, on a human, our blood is very important, right? Business or maje, diesel fuel is very important. It's a blood of a transport, blood of a business. Because after the vegetable ante hoy Bangladesh theke London, so after diesel or dam 100% বাড়ার কারণে এইগুর দাম বাড়ে গেছে। আপনি চায়না থেকে কিছু আনতে হইলে 100% বাড়ে গেছে। By the way, last week এর খবর হইলো চায়না থেকে এখন কন্টেইনার আবার pre-pandemic হয়ে গেছে because শিপকল half আরম্ভ হয়ে গেছে। So therefore, because শিপকল এখন empty আরম্ভ হয়ে গেছে because demand কমে গেছে, retailer are not buying a lot of things, so retail demand has gone down. আমার প্রশ্ন হয়েছে যে পলিটিশিয়ান হলে কি তা মনে করেনি যে আমরা আসলে সবও মনে হয় আনফোর গাওয়ার রয়েছে আর তারা যেটা কইব তা করিয়ে যাইব কি because তারা তোমার windfall tax নেয় and windfall tax, do you know how much they're taking? Every pound you sell is 69p goes to this treasury. So in fact, the businessmen are not making all the money you think. They might be showing you billion they're making, but majority money is going to the treasury. But people have to survive. People have to survive, Mahee, and that's why people in trade unions like myself as an organizer, we're demanding a pay increase because if inflation is 10%, then for every £100, that's worth £90. So people need to survive. Anyway, nurses need to survive. I understand. And I don't apologize for us demanding higher wages. No. You don't need to. You're on a TV show, my friend. Yeah. Go and get your rights. It's not a problem. But I am saying, আপনারা এটাতে এত স্ট্রাইক করে করিয়া কিতা লাভ নেই না ক্ষতিও আমরা। Well,
the difference is between a slave and a free person is a free person can withdraw their labor, and we need to don't you survive. think it's and better? আমি যদি মনে করি যে আমার এই জবে আমার Yeah. ফেট পড়ে না, I resign and go to somewhere else and find a better Some job. you don't have a choice. If you're in the NHS, if you're a nurse or a doctor, we have a National Health Service. That's the only employer, majority employer. So you can't just walk off. You demand higher wages. It's affecting the services as well. এখন আপনারা the same- স্ট্রাইক করলা Yeah. আর আমার আম্মা হসপিটাল তাই মারা গেলা খেদমত করতে পারলা না, ইজ ইট এ ফেয়ার টু মাই মাম? It's done in a safe method. There are strict laws I about have going seen a on strike. BBC report recently. A lady, she could not hand over her shift to someone. She ended up doing a shift for 48 hours. It's not as easy after যেমন হয়ে যায় এরকম না. It wasn't during a strike. It wasn't during. She any could of not the- find the next nurse to come in, and she had to do 48 hours. And that's why we're striking, because we want. If we don't increase wages, you're not going to get the right level of staff. There is 80,000 shortage on the NHS because the wages are not high enough, and that's the issue. The issue isn't. Now, It's poor people who always suffer. I know- It's the people I at know the this bottom program that is going suffer. so many different directions, And but it's we'll the bring- bankers and the funders of the Conservative Party who benefit I from know, interest but- rate rises. That's the only reason raising interest rates Okay, is the no price bank- of debt is no- going down. No Mahee banker bhai. is here to protect. We need Well, bankers. they We need fund bankers, I the tell you. Conservative Party. They're Okay. going into an All right. election, Okay. and that's why they're doing Okay, it. fine, very good. Bankers night to defend it. But let me tell you what it is. আমার যুক্তি যেটা হইল যে আপনারা এত স্ট্রাইক না করিয়া ভালো লাগে না. Yes, I understand. A taxi driver now earn 40 to 60 grand in City of London, Uber's drivers. Okay. And আপনার NHS এর স্টার্টিং স্যালারি 22,000 আর 24,000, you know, £10.50. 6 বছর আপনি ডাক্তারি ফরিয়া, ইউনিভার্সিটিত ফরিয়া, বাফর পয়সা খরচ করিয়া গিয়া, you're going to go and do, it is unfair, I understand. But it hasn't happened in last year. It's been happening for last 20 years. Time of a Labour government is started. And 10 বছর মাসে আপনার পে রাইজ হয়েছে না। এখন যদি আপনারা হকলে গিয়ে একলগে সাইন পে রাইজ, you're not going to get it. Why you guys didn't do it 10 years ago? We got 5%, half of 10%, and we're going on strike to get our 10%. But the main thing is, inflation is not just about increasing prices. It's the increase in your decrease in your income as well. Stop you again. I think you guys also not thinking straight, because when the students before the student never used to have a loan. Now they have a 70, 80, 90 grand loan on their shoulder. This salary does not work at all. 5% pay rise is not going to work, and 10% pay rise. She's a doctor. She came up with a £97,000 loan on her shoulder. That was not there when Nick Clegg was there, and they promised to the public they're not going to put that. They did. That's why Nick Clegg no longer are in existence. Nick Clegg came to this panel. He sat in here before many times, but Nick Clegg is not there. The biggest problem is that loan of a 90,000, 80,000, 70,000. No nurses are coming, can't speak English. You know, there is no English-speaking staff still coming in because they might be able to write it, but they can't talk to a patient. Foreign staff's coming in every day. Immigration law has been so relaxed for now because last 12 months, anybody and everybody can come to UK now. Anybody. They don't do check, no checks, nothing. It's people, because everything is stopping. But আপনারা যেটা লইয়া মাইর কররা, you could still correct now. After 5% বাড়াইয়া কিতা করবা? 5% of 21,000 is what? It's not about. It's about terms and conditions as well, and it's there. But the main issue is that how does our community deal with it? We have 700,000 British Bangladeshis, of which say 30% are in council houses. 70%, about 500,000, are either homeowners or private renters. They're the ones who'll be affected the most by this interest rate rise. And it's not just mortgage payments, the price of house will go down. And that's the issue. The issue is that businessmen, they'll have value to loan ratios. It's going to cause a lot of problems. And until people prepare, it's going to hit them. And that's why I'm telling people to prepare. Right, Shaheen Bhai, let's make it slightly constructive. Where are we now, Bhai? What is happening? I haven't seen anything. I've been 36 years in England. I'm going to have 37 years soon in Britain.
Well, we're going through a very difficult times. We could clearly see that. Unfortunately, it's a lot of Who do you blame for this, or do you don't blame anyone? I think there's a lot of factors. I mean, look, we had the COVID, huge borrowing, 1.2 trillion borrowing, and then eventually we had you've got the Brexit issues has come through. Then you've got the the issues. External factors like the Ukraine issues, and now we have the issues regarding how high fuel prices, goods extortion. I mean, one of the biggest concern I have is a lot of our community. A lot of people cannot afford to put heating on. Yeah, like the gas and electricity is become on a person on a, let's say, on a salary of 15,000. Right, can I just ask you something? Yes. But Bank of England released a note saying the Brexit will make a British economy stronger. They have a think tank and they spend millions in it. Are they wrong saying that? Well, clearly the Brexit has not worked in certain aspects of it. I mean, like one of the things they were saying, Brexit, we will have controlled immigration, yeah? But in fact... More immigrants coming now? Yes. I mean, if you I think... I don't agree to that as a presenter. Yeah. That Brexit, not in my lifetime. Did you realise the Ford plant is now in Turkey? Yes. The Vauxhall has declared something. If they don't go back... The Land Rover plant, I think in Slovakia, they've transferred So the Vauxhall, the plant, they will shut. Yes. If the government cannot come up with a deal, WTO deal with the European Union, because there's a quota system, and they want to go. So that means we're losing 250,000 jobs in three. How this Brexit is going to bring good for this country, I don't know. And the thing is, we don't have. Do you know we don't have any fruit pickers now? Strawberries. Yes. We can't pick them. That's why they're not in the shelf. I've been reading a Farmer magazine. I've been reading, and the millions of pound fruits are getting destroyed. It's not coming to our mouth because there is no stuff. But how come unemployment has gone by raised by 3.9%? So why have we got high unemployment coming? Well, that is because I have a different philosophy on this. Since the Brexit, since the pandemic, people learned to work from home. And a lot of people gone to work home, and then now realize that job is not right for them. I've done a case study of about 100 people I studied. So he was a teacher, now he's now doing 18 hours of a self-catering. যখন আমরা অফিসে যাওয়া বন্ধ করিয়া গড়ে আইছি, about 500,000 মানুষ হল এখন আর খামো যাইতে চায় না। They're just in a But comfort do you not zone. think that has an adverse effect on the economy? Because, course, for example, the landlords have an empty office premises. The coffee shops, they used to sell the sandwiches and the teas and the coffee. They're being affected. And if you look at, I was walking in this city of London, and I found before the COVID, it was hustle and bustle, and it's very hard to even get a coffee. Now they are scouring for customers because there's not money. Even the TfL, for example, they used to have huge passenger numbers. Now the TfL... No, TfL had to... Sadiq Khan had to go and beg to Boris to give him some money. He had to call the administrator. Yeah. He was about going bust. Yeah. So he's now putting a lot of property for sale because there's not enough passenger. What I don't understand the logic behind it is that people are incentivized to work from home, where if they worked in an office environment and went out, it actually generates an economy in itself. But don't you understand it's a broken society because we made the politician all from elite class. They don't understand what is going on. The country is not balanced. They have a balancing up grant they now got. It's that has a lot of frauds going on, big time. They don't have control over their own money. Bounce back loan, 4 billions, is now they don't know who's taken them. Some of them, one guy had 72 company. I'm not making it up. 72 company, and he smashed 50 grand. He's now decided to go. They don't even know who it is. Right?
So who's there going was to be no paying for it? You well, and me going to be paying for it, brother. That's the problem when the bounce back loan was given. There was no transparency of it, and there was no rigorous process or protocol put in place. And they were more interested in saving the economy rather than foreseeing the problems Did they now. save the economy? That's the question. I Well, don't to think. this certain extent, the economy was saved because a lot of businesses could have dissolved as a result of not getting some sort of help. Okay. Yeah? Now, taxpayer money was given to the many dishonest people. Taxpayer now have to pay for it. Was it saved? I don't know. It's a longer term. We're going to be messed up. Well, in long term, but they were looking at a short-term solution. And for example, a lot of people were unemployed. Look, we would have had a huge unemployment if they didn't give government help for these employees. And it has... The payroll. I forgot that terms, but I know what I meant. Yeah. 80%, 70% wages Yeah, that's and right. They everything. did, and that did help a lot of people. Okay. It kept people going. But I didn't get any benefit because I was self-employed. Well, no, actually, the self-employed people did get help. No, yeah? no. If you have a property income, you don't get. I'm afraid you don't. We Yeah, didn't get. And 6 million of us did not get. Not only me. Yeah. 6 million of us. I'll come back to you in a second. Bye. আপনি হোক আছেন এজ এ ব্যবসায়ী কিতা আরম্ভ হয়েছে? What's going on? কিতা সহজ কইতাম মাহি সিলেটিতে ভাই হোক। পলিটিশিয়ানস আপনি একটু আগে হইলা হু ডু ইউ ট্রাস্ট আজ 12 বছর 14 বছর ধরিয়া কনজারভেটিভ ফেইলিয়ার এখন পর্যন্ত তারা মানে মোস্ট ফান্ডামেন্টালিস্ট ইস্যু যেগুলা এনএইচএস কোকা বিজনেস কোকা কোনো তার তো তারা কোনো সাকসেস দেখাইতে পারলো না অন দি আদার হ্যান্ড ইউ গট লেবার গভর্নমেন্ট অপোজিশন কিয়ার স্টারমার থাইন এখন পর্যন্ত ফেন্স হব না You don't know which side you are. Nobody knows. Sign Brexit sign in a your sign. কেউ কইতা পারে না এখন পর্যন্ত তাই এখন পর্যন্ত মুখ খুলছে না তো তাই আগে দিয়া কিতা করবা উই ডোন্ট নো এখন কস্ট অফ লিভিং অবভিয়াসলি কস্ট অফ লিভিং হ্যাজ গন সো হাই যে সাধারণ মানুষের ক্ষমতা বাইরে সব কিছু চলে গেছে আমরা কমিউনিটির যারা আমরা তো দুইটা বড় বিজনেস কইতে গেলে একটা হইল গিয়ে কেটারিং আর একটা হইল গিয়ে প্রপার্টিজ মোস্ট পিপুল আর ও দুইটার উপরে আসেন বাসিয়া কেটারিং তো অলমোস্ট খালি ক্লোজিং ওর এভরিডে আপনি জানরা রেস্টুরেন্টের খবর কিলা এক্সপেনেনশিয়ালি কিলা আপ হইছে এবং দে আর নট মানে ওনার হলে দে আর সো স্কেয়ার্ড টু পাস অন দি কস্ট টু দ্য কাস্টমার কারণ তারা কই না আমরা সারা জীবন বেশি আইছি চিকেন কারি 5 পাউন্ডে এখন আমরা 10 পাউন্ড দিলে আর খেয়ে হইতো না দে আর সো স্কেয়ার্ড সো এরা তারা কিতা করবা জানি না প্রপার্টি আপনার দেখো প্রপার্টির অবস্থা দেখো ইন্টারেস্ট রেট আপ হইয়া এমন অবস্থা হয়েছে যারা ও যে ফিক্স রেট টার্মস আপ হওয়ার 2 মাস 1 মাস 6 মাস আমার দুইটা হয়েছে মানে লিটারেলি 800 পাউন্ডের মর্গেজ বিকেম 2.5 grand সো এখন 2-3টা প্রপার্টিজ খালি 2-3টা প্রপার্টি আমরা তো মাশাআল্লাহ আরো আছে আপনারা আমি ফাঁকি দিই আমি একজন সিনি নাম লইতে পারতাম না জামাই বউ দুইজন প্রফেশনাল রাইট সো দে থট 2 years ago they're going to buy a house for 1.7 million. Correct. Now they phoned me last week and said, Julil bhai, we need to get rid of this. We can't afford to pay the mortgage. 1.2 million mortgage is now gone to 5.4%. There you go. On দুইজনের full income বেতন দিতে পারে mortgage দিতে পারতো না and average mortgage যদি 300,000 পাউন্ড হয় তারা 900 থেকে 1200 পাউন্ড বাড়িয়ে যাবে. Right. Okay, and a lot of people don't have that surplus money. Exactly. রেন্টাল ইনকাম যদি আপনি কোন বাড়ে বাট যদি আপনার ডিপেন্ডস আপনি কার কাছ থেকে মর্গেজ আনছেন আমি মনে করি চ্যালেঞ্জার ব্যাংক থেকে হইব কেউ ব্রুকস কেউ দিস কেউ টুগেদার ফাইন্যান্স whoever it is precise I call them challengers bank yeah because they're not the high street they're always 2% up right they're always 2% up এরা এখন তোমার 8 থেকে 9% নিব কি কারণ 7.5 থেকে 8% নিচে কোনো কমার্শিয়াল মর্গেজ নাই now you tell me how people are going to survive not only that মাহি ভাই only আপনি দেখো এখন যে আপনার যে কস্ট অফ মর্গেজ যেটা আমরা আগে ট্যাক্সও রিবেট পাইতাম ইগু নাই এখন আপনার যদি দেখো বছর যদি আপনার বিটুইন 50 to 100,000 টিপিক্যালি যদি আপনার একটা ইয়ে থাকে মর্গেজ দেওয়া থাকে লোন দেওয়া থাকে দ্যাট সাডেনলি বিকাম ইউর প্রফিট এখন আপনার ইগু প্রফিট ধরি এখন প্রফিট ইগুর মাঝে গেলে তো 40% রেট
প্রফিট দিয়া দিস কান্ট্রি হ্যাজ গন অনেস্টলি ইজ নট এ বিজনেস ফ্রেন্ডলি আমরা এখন আপনারা আমি আরো সহজ প্রশ্ন করি হোকা এর মানে কি তা ব্রিটিশ সকল গরিব হয়ে যাবানি জি না তারা তারা তো ব্রিটিশ বলতে আমরা বুঝি না আমার না মাহি ভাই তারা লুক এট দ্য হিস্ট্রি hundreds of years, maybe thousands years. তারা তো একটা লাখান আর একটা তারার এখনো ট্রেজারির যত তাপ আছে এটা যখন হালকা থাকি বেশি বেশি খাওয়া যায় মনে হয় আর 200-400 বছর থাকতো বাট আমরা যে সাধারণ মানুষ আছি আমরা কিন্তু আচ্ছা আমি আপনার এখন প্রবলেমও পড়লাম আর আমরা কষ্ট হইব তারা 200 বছর মাঝে তো আর প্যান্ডামিক দেখছে না রাইট এক নম্বর দুই নম্বর হয়েছে যে তারা তো আর সেই ব্রিটিশ রাজ নাই তারা দুনিয়া তখন বেশি মানুষের জিকায় না আর দুনিয়া অলরেডি 3 পার্ট হয়ে গেছে ওয়েস্ট এক মুখায় আর আমেরিকা আর চায়না আর রাশিয়ার ওদিকে দিস ইজ জাস্ট ম্যাটার অফ এ টাইম আর একটা নয়া কারেন্সি আইব আপনি খালি ডলার উপরে চলতে পারতেন না ইটস অলরেডি গন ব্রিক কারেন্সি যেটা না ব্রিকরেস জি ব্রিকরেস জি দ্য প্রবলেম উই হ্যাভ আসলে কিন্তু ব্রিটিশ গরিব হয়ে গেছে দেখো কাকিলা গরিব হয়েছে ইনফ্লুয়েন্স কমে গেছে দুনিয়ার তারার এখন যদি গ্লোবাল মার্কেটও যে ভেজিটেবলের দাম কমছে আমি এভরিডে ব্রিক্স অ্যান্ড মোটরের লগে থাকি গ্লোবাল মার্কেটের দাম অলরেডি কমে গেছে কিন্তু আমরা কমাইতাম পারলাম না কারণ আমরা কথা মানুষ শুনেন না আমরা ব্রেক্সিট হওয়ার পরে আমরা ভ্যালু কমে গেছে বিকজ আগে আসলাম আমরা সবরে লইয়া আর এখন আমরা হয়ে গেছি 60 মিলিয়নের দেশ একটা পুরানা সুদ ডাকাইতর দেশ জুলুম করছে তোমার আফ্রিকান দেশ সকলে কেস লইয়া আর যে তোমরা তো স্লেভারি কেস করছো বিলিয়নস অফ ডলারের কেস সকলা সরি কইলে কম্পেনসেশন সরি ইজ নট ইভেন গুড এনাফ কোন বিল্ডিং বানাইছে ওগু বাঙালি লাগবে ওরকম ডিমান্ড চলে আর রানী মরার পরে স্টেটর হেড থেকে তোমার রানীরও তারা হরানি আরম্ভ করছে অলরেডি দুই দেশে এক দেশে করে লিয়েছে আর দেশে শুরু করছে সো বিকজ কিংস চার্লসের অকলে স্টেটর হেড বানাইতে নাই সো ইউ নো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি বা আসলে তো ব্রিটিশ গরিব হয়েছে দেখো তারারও যে একটু আগে আপনার প্রসঙ্গ তুলছিল ভক্সল গাড়ি নানি তারা কইছে যে রিনেগোসিয়েশন করতে হইলে রিনেগোসিয়েশন করবার লাগে ইউরোপের লগে অর দে গোনা মুভ আউট সো ইলা যদি দুই সাইডটা কোম্পানি করে আই ওয়ন্ট বি সারপ্রাইজ আরও নেক্সট 5 বছরের ভিতরে তারা আর একটা রেফারেন্ডাম আনিয়া যে সময় দেখবো তারা আর করে না আর একটা রেফারেন্ডাম আনিয়া যদিন করে আই ওয়ন্ট বি সারপ্রাইজ আর নেগোসিয়েশন ঠিক আছে যে বড় মার্কেট না করে দিছেন আর কনজারভেটিভ তো করতে টাইম তাহরানি পয়লা নম্বর টাইম তাকবানি টাইম তো না করছেন কিন্তু টাইম তাকবানি টান অ্যাসুরেন্স আছে নি এইটা ডেমোক্রেসির বিউটি তো নেক্সট এটা তো জানলে ভাই আপনাদের কাছে আমরা একটু সিরিয়াসের দিকে যাই আর একটু সিরিয়াস হয়ে যাই আপনি কি তা মনে করেন নি যে ব্রিটেনের ইনফ্লুয়েন্স আগল্লাখান রয়েছে পৃথিবীর মাঝে অ্যাজ এ ব্রিটিশ I think Britain's always going to have an influence. If you look at everything policies, it always stems from the UK. And I still think on the international stage, Britain has that influence. We're part of the Commonwealth. Yeah, we're going to be we're aligned with the United States, and also if you look logically, you say that we are Brexit. Technically, it's not a Brexit yet. It's not a clear-cut Brexit because all the legislations, the European legislation, is still there. Our European Court of Human Rights is the main court of this land still. আপনার কথা ঠিক আছে আমার রোমানিয়ান খামলাইন তো বলে এখনো তারা প্লেনে আয় যায় তারা জিকায় না কিন্তু খালা মানুষ আইতে সময় তো জিকে বহু রেসিস্ট যে তারা রক্তর মাঝে আছে এখান থেকে বড় হইছে আমার এই কিন্তু হলিডে তাইতে সময় কিন্তু জিকায় না তুই থাকবে কই অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে না ভিসার ইউরোপ থেকে আইতে সময় বা বাংলাদেশ থেকে আইতে সময় লাগবে But can I say something on the positive side? Look who has been the beneficiary of these the Brexit. If you see our country, subcontinent, look at the student migrants coming, or work permit people coming in. So they are beneficiaries. I don't agree to that. That is because European হলরে এখন ইংল্যান্ড আইয়া কাম করে না A laborer wages is nearly 200 euros in Germany, and every 8 weeks they get 2 weeks off. So people goes to Germany. People don't want to come here. আপনার ইনো 80 পাউন্ড দিকে তাহলে কাম করতে হয় ডে But the subcontinent people always want to come to the UK because we've got the connection. No, তারা রিলেটিভ আছে বাট যারা এখন এডুকেটেড সাবকন্টিনেন্টের মানুষ they don't come here. They're now in Australia. And I'm talking about my own house. My children don't want to stay here. They're in a different place. My daughter just graduated as a doctor. She's now don't want to stay here because there is no money anymore. The money is finished.
We will. This is a country of always going to be a migration country, yeah, because this country was built on migration. Any event. I mean, look, you had the huge influx in the 60s, and when my father came over, when they needed workers, and now we having a huge influx now because of anyway, আপনি যদি একটু মনে করে expert, the pound-or দামে তো কমলো কেন এত influence থাকার পরে? Because pound, you got to understand the market controls how things changes, yeah. So if you're seeing the pound has gone, but for pound going down, there's a benefit on the opposite side because it helps. No, I'm not talking about আমার লাগাবারের benefit. I'm talking about আমার benefit রে ভাই. Yeah, but আমার তো benefit নাই কিছু. Are we? কই বেস্তা? আপনি পাউন্ডের সময় উইক হইব তখন you can sell more. Yes. But we don't sell But anything. when it becomes strong, what we got to sell, we don't sell. আমরা even sand পর্যন্ত কিনে আনতে হতো সিমেন্ট তো বালা বালু কিনে আনা লাগে look আপনার কনস্ট্রাকশন সাইডে যে ক্যাট যে বড় বড় ডিগার বিগার বড় বড় যতটা এগুলো আমরা বানাই না জার্মানি বানায় we don't make them আমরা একবার তো দেখাইছি no we don't make none of these things we don't make আচ্ছা খোকা ভাই No, as I say, the thing is, the reality is, the Britain will always have influence in the world. In the international stage, we are considered at a G7 country, yeah. And if you think EU comparison with Italy, for example, we're much stronger. We're more beneficial here. Okay, you focus on Germany. Germany has their problems in itself, yeah. But the UK, again, I can't compare Britain with Italy. I can go. But Italy's in the G7. Yes, but G7 at the over. We are the fifth. We're the fifth. You know, G7 at the সাত দেশ মানে G7 এখন আর ফান্নাতে কিতা করতে ঘুরে নিছে that's what it is এখন G7 এর যে গিয়া এমন একটা আদিলকা কিচ্ছু নাই রাশিয়া তো G9 ও আসিল G9 থেকে এখন G7 ও আমরা আইছি তো আর কয়দিন বাদে আমরা সবচেয়ে ওয়ার্স্ট তো G7 এর মাঝে আমরা করলাম আমরা ইকোনমির অবস্থা খারাপ আমরা ইন্টারেস্ট রেটের অবস্থা খারাপ আমরা ট্যাক্সের অবস্থা খারাপ আমরা Well, these a lot of the reason what's happening is, as I say, one is like, for example, the interest rate has gone to extortion level, yeah, which a lot of businesses cannot invest and take out new loans in order to invest in new equipment, new premises, etc. Yeah, so this has an adverse effect. So this again is not generating income, has it? Okay. যদি ইংল্যান্ডের মানুষের এভারেজ ইনকাম থাকে 33,000 পাউন্ড 33,000 পাউন্ড হাউ ইজ হি গোইং টু সার্ভাইভ আপনি আমার কোকা দিস ইজ আওয়ার ইনকাম 33,000 পাউন্ড এগুলো গ্রস ওকে এনআই নৌকা ট্যাক্স নৌকা যদিও 11,200 ট্যাক্স নাই বাকি কিন্তু তো আছে হিজ গোইং টু গেট অ্যাবাউট 28,000 পাউন্ড ওকে মাসে 2,000 পাউন্ড পাইব বা 2,200 পাউন্ড ম্যাক্সিমাম এটা হলো এভারেজ ইনকাম ওকে সো এভারেজ ইনকাম 2,200 পাউন্ড দিই how is he going to pay his £500,000 worth, $300 mortgage? How is he going to pay for his car insurance? How is he going to pay for all these bills? His rich will become more rich and the poor will become more poorer. Well, it's all about financial managing your income. So you have to stay, a lot of people do not stay within their means. Yeah. So like you give an example, someone has decided to take a £1.2 million house and now between themselves, they can't afford to pay the mortgage. You have to foresee that when they do the when you take a mortgage. Yeah. No, yeah. I can't blame people. Yeah, okay. I mean, if you have to do the stress now, if you want to take a mortgage, they do a stress test on you. So not on the current mortgage rate, they look at a foreseeable interest rate, which will be in the future. So the problem is you have to we have to look at our lifestyle. Yeah, some people go in, live an extravagant life, yeah, but then they realize that we cannot afford that. Yeah. Well, so like, for example, richest country in the world. Sorry? We live in the 5th richest country in the world. Well, and we're supposed to do all these things right, for granted. Fine, listen. Bank of England ম্যানেজার খানির দাম যত সকাল কমতো আছিল কমেন না তার কারণ কি দাম কমার কথা আছিল কমেন না তার কারণ কি হইব Well, the thing is, a lot of things is not coming down. And one of the concerns I've always raised, and a lot of people, is that one of the things is the utility bills has become so expensive. And if you think about the restaurant trade, one of the main factor of a lot of the goods, bulk of it, is the energy cost. I mean, before, now it's like someone was saying to me, the energy bill is £10,000 a year. That's an extortion amount. That has an adverse... let me tell you my situation. So yeah, go on.
we used to have in 3 buildings 89 to 90 grand, below 100,000 hour. Now it's 290. So we got literally 200% going up, and there is nothing I can do. There is nothing you can do. And it's 200,000 pound খালি electricity bill বাড়ি গেছে। What concerns me most is that the utility bill companies, if you look at Shell or the big British gas, their profits has tripled. And whilst the people are suffering, that cannot be logical. And the other thing is, like for example, our gas and oil majority of comes from the North Sea, as you probably know, but our rates are pegged with the European rates. I don't understand why. The nuclear power, electricity we create, why that's going up then? I still don't understand. I've been studying, and I'm going nuts. Why did it go up? Because you don't save it. Whatever you take it from the grid, that's what you do. Anyway, আমরা উন্নতিকে যাই না। এখন আমরার অবস্থা কি তো হইব আপনি মনে করেন? I think the economy, first of all, I personally think there should be a general election. We have a government, 14 years. We have so many আচ্ছা, এখন আমরা একটু হাস প্রশ্ন করি। Yeah, go on. লিভ ডেমোর কোনো পলিসি আসেনি? But there is. I mean, the policy has always been this community-led, like cleaner, greener, safer environment. If you think, for example, I mean, I don't want to divert from what your topic is. ভাই আমরা তো ইগো একাডেমিক হইছি, বারা সহজ করো। But what the Liberal have a policy, and the policies are, it's more community-led. We need to get the first of all things Tell me like what the policies for this interest rate, right? what the interest rate. The interest rate is You're going. just talking about greener, cleaner, safer. But these are factors because the bill's gone up. Well, if you go back in the future, you've been very good today. Thank you. If you're going back in the future in the past, in order to generate income, you need to invest in an economy. And one of the way of investing is for example, in Luton, they had the DART project. Invest money the borrowing ni buzaira. Well, the government investment, you have to have government investment. But government don't have money. They're printing money. That's what the biggest problem is. Pound is getting weak. Well, I think people need immediate We don't have a gold solutions. reserve anymore. golden bound. I think people need the immediate solutions. I think we just have to be honest. By things are going to... What is the solution? Strike or what do Strike. I'll tell you what the solution is. We've got immediate issues. First thing I'll tell someone who's working is join a trade union. At least if you're together, you could get a pay increase. Because we need to think about ourselves first. Think about yourself, think about your family, then think about your neighbour. And the first thing you do, join a union. And if you're in a union, you get better terms and conditions. You could demand a pay rise. A lot of people who've been in unions, they have got the pay rise. If you look at Heathrow Airport, if you look at the buses, the train drivers, NHS. So that's the first thing. Second thing is, I'm just going to be honest, things are going to get really worse, and we need to plan. The interest rates are going to go up. A lot of our community are in the property business. They've gone into it over the last 20 years. People need to plan because things are not going to get better. Things are going to get worse because example after the COVID, Brexit, Russia war is equivalent of us going into war, the Second World War. And after Second World War, this country was bankrupt. We had the Americans to bail us out, and they had the colonies. This time there's no America coming with money, and this time there are no colonies. But don't worry. So things are going to get worse. The Middle East, Arabs going to come and rescue us. Think about yourself. Think about your family. Yes. Join a union. Get together. And as a community as well, we need to come together as well because a lot of our brothers and sisters are private renters. A lot of people in our community are landlords as well, and we need to have a discussion about responsible landlords. Because you had that issue in Tower Hamlets where you had 18 people. Thank you, Aidam. ভাই আপনি কয়েক মিনিটে কইলো আজকের সাবজেক্টর আপনার অপিনিয়ন আমরা গেস্ট চেঞ্জ করব আপনারা কয়েক মিনিটে কইলো আমি তো বেসিক্যালি আই এম স্টিল কনফিউজ আই ডোন্ট নো হোয়াট কনজারভেটিভ ইজ ডুইং আর লেবারে গীতা করবা এখন পর্যন্ত তো কোনটা বোঝা যান না আর এই দেশের যে অবস্থা যে কস্ট অফ লিভিং দেখো একজন ডাক্তারে আপনি একটু আগে হয়েছেন 6 বছর ট্রেনিং করিয়া গিয়া £9 an hour, £9.70 whatever. And if you go to Costa Coffee, you get its service £9.70 an hour.
Oh, you get কালকে 16 even- বছরের থাইও সমান পায় জি। so I really don't know this country is increasingly becoming a very unfriendly country towards business যে foreign investment এখানে আনার লাগি very tough. There are other very competitive country, go to Middle East, Gibraltar, Europe, other places. There are loads of places where business, the country is offering a lot of quotas, a lot of extra benefit and everything. But here, life is becoming very hard. And it's আমরা not, কিতা করতাম? আমরা এখন basically we have to cut সুরি our দিয়ে cut বলতাম নি। according to our size. কিতা হয় যে নিজের size এ কাপড় নিজের এছাড়া আর কোনো উপায় নাই অথবা আমরা there are some very fortunate people like yourself make more money out of this. থ্যাংক ইউ আবার দেখা হইব ইনশাআল্লাহ ভিউজ আমরা ছোট্ট একটা বিরতি যাইমু বিরতির পরে আপনারা কন্টিনিউ করবেন ইনশাআল্লাহ সো লেটস গো ফর এ ব্রেক ওয়েলকাম ব্যাক ভিউজ আমার একজন নতুন গেস্ট আইছেন নাজিম উদ্দিন এন্টারপ্রেনার এন্ড একাডেমিক নাজিম ভাই আসসালামু আলাইকুম Alaikum, my ভালো bye. আছেন অনেকদিন পরে Oh, thank you for inviting. চমৎকার আজকের সাবজেক্ট আসলে পৃথিবীর অবস্থা তো খারাপ বিলাতের অবস্থা নিয়ে কথা বলতেছি যে গ্যাসের দাম বাড়তেছে পেট্রোল খাবার বাংলাদেশি খাবার ইংলিশ খাবার ভেজিটেবল ফ্রুটস এভরিথিং ইজ গোইং আপ ইন্টারেস্ট রেট গোইং আপ ওয়াই As you have said, I think we are facing major issues in many areas. Number one, we have so much debt. The debt to GDP has gone up from 40% to about 100%. Then our current account deficit, we are importing more and more, exporting less and less. Then if you look at productivity rate per employee is about 30% lower than America. For example, if you exclude London GVA gross value added is £65 per hour, but if you look at rest of the UK, it's £33 per hour. So our productivity rate is very low. I think the reasons for all of this is because we killed our manufacturing industry, and because we killed our further education colleges, and because we killed our technical institutions. And then what we do is we teach people to be an employee. We don't teach them to be an entrepreneur. Our tax systems doesn't support entrepreneurs. Our tax system doesn't support risk taking. So all of this, I think, it has accumulated over last maybe 20, 30 years. Since 2001, this country has been in overdraft. How many years can you survive with a credit card, my friend? So what would you expect? So you ask him this. Come on, brother. কিছু বলেন হ্যাঁ ভাইয়া না দ্য সিচুয়েশন তো আসলে সত্যি ভাইয়া সবাই যারা বলতেছে ইটস ট্রু উই আর অল সাফারিং দ্য গভর্নমেন্ট হোয়াট দ্য গভর্নমেন্ট নিড টু ডু দে শুড হ্যাভ এ আমরা কি কোনো অপশন আছে না একটা ঝুলা নিয়ে রাস্তায় না বাইরে উই কান্ট বি লাইক দ্যাট এন্ড উই কান্ট সার্ভাইভ লাইক দিস ওয়ে যেটা গভর্নমেন্টে করতে হবে নিউ ইনভেস্টর লাগবে ইন দিস ইউকে এন্ড ভাইয়া যে রাইট কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি ইজ জাস্ট গন right we are like productivity wise like new industry wise machinery production আচ্ছা ভাই আপনি নাজিম ভাই আমরা উইভ বিন টকিং খন্ড আপনার কাছে কিছু ক্লিয়ার করি পয়েন্ট ইনফ্লেশন কেন কমতেছে না আপনি মনে করেন আপনি তো একাডেমিক ইনফ্লেশন তো 2021 সাল থেকে শুরু হয়েছে বিফোর রাশিয়ান ওয়ার সো देयर আর মেইনলি 3 রিজনস আই আইডেন্টিফাই 3 রিজনস ওয়ান ইজ হচ্ছে আপনার লজিস্টিক্স এবং সাপ্লাই সাইড ইস্যুস হয়েছে কোভিডের সময় সাপ্লাই চেইন হ্যাজ বিন ব্রোকেন সো দ্যাটস নাম্বার 1. I think number 2 is, of course, the energy prices is 2. And number 3, I think, is, many old people or senior people are not coming back to work. So there is that dire need for employee. All my companies are looking for people. We are struggling to recruit. We can't find the right ones. We can't find the right people. So what do? We pay higher amount. And the minimum wage is going up. That is, of course, right in one sense, but the cost of production is going up too. So what can we do? We have to pass on. আরো কিছু পয়েন্ট ক্লিয়ার করে ফেলি কারণ আমরা সবাই এখানে পলিটিক্স একাডেমিক আপনি একাই রেন্ট তো অনেক বাড়ছে মানুষ কিভাবে এফোর্ড করবে বলুন তো ইংল্যান্ডে আপনি একজন নিজে ল্যান্ডলর্ড না দিস ইজ টেরিবল ইন দ্য সেন্স রেন্ট বাড়ছে কারণ কি কারণ হচ্ছে প্রপার্টির দাম বেড়ে গেছে এন্ড প্রপার্টির দাম আমি যদি সেম ঘরে থাকি 100 টাকা রেন্ট দিই আবার সেম ঘরে যদি আপনি 3 বছর পরে গিয়ে 500 টাকা দেন আমার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু বাড়তেছে না ইটস দ্য সেম হাউস সো আই থিঙ্ক হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ইজ উই হ্যাভ টু ওপেন আপ দ্য সাপ্লাই সাইড মানে বিশেষ করে
আরও বেশি বিল করতে হবে। কারণ বিল্ডার তো নাই, কাজের মানুষ। তাহলে এখন 3D হাউস বানাইতে হবে। তারপরে আচ্ছা, আরেকটা বাদ দিই, আপনাকে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই। আমরা একটা প্রপার্টি কিনছি আপনার মার্কেটে, হ্যাঁ, আপনি নিউ রেগুলেশন আনতেছে, এভরি সিঙ্গেল ডে নিউ রেগুলেশন আনতেছে, এনার্জি রেটিং বাড়াইতে হবে, এই বাড়াইতে হবে, সেই বাড়াইতে হবে। তাহলে দিস আর দ্য মানি ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট। ইমাজিন ইউ লিভ ইন নরফোক, ইয়েস, a house price is 100,000, but the cost of improvement is another 100,000. What will you do as a landlord? You say, forget about my house. Yes. So if you do not repair a house, you will have that problem. এখন আপনাকে কুইক কিছু জিনিস, খাদ্যের দাম কেন কমতেছে না? খাদ্যের দাম কিভাবে কমবে? আপনার কমার মতো আপনি দেখেন, আমরা উই আর ফুললি ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট। এখন ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট, ইম্পোর্টের প্রত্যেকটা জিনিসে আপনার ধরেন ট্রাকের কস্ট আছে, ফুয়েল কস্ট আছে। তো এখন আপনার ফুয়েলের সাথে কিন্তু মানে ফুড কস্ট ইজ রিলেটেড। নাম্বার 2, আপনি যদি দেন, এখন আমি ফর এক্সাম্পল তেনেট নামে একটা কোম্পানি আছে, ওদের 450 মিলিয়ন পাউন্ড এখানে ইনভেস্ট করছে, ওর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমার পরিচিত। তো ওরা দেখতেছেন আপনি, ওদের বিশাল বিশাল আপনার মানে ইনডোর আছে প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি, বাট বিকজ অফ পিপল they cannot, many of these are remain empty. আচ্ছা, কেন নাই? আমরা আস্তে আস্তে হাউজিং করার অপশন নাই। আমরা আস্তে আস্তে যাওয়ার সময় হবে। আচ্ছা, আপনাকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কিছু প্রশ্ন করি। ব্রেক্সিট কতটুকু, আর কোভিড কতটুকু, আর রাশিয়া যুদ্ধ কতটুকু আমাদের এই সব কিছুর পিছনে? না, ব্রেক্সিট তো অফকোর্স, আপনি যদি ব্রেক্সিটের আগে আমাদের ডলার ছিল ধরেন লেটস সে $150 পার পাউন্ড, সাথে সাথে আপনার প্রায় 20% ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে। তো ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রিতে ডিভ্যালুয়েশন মানে হচ্ছে প্রাইস ইনক্রিজ হয়ে যাবে। সো একটা এফেক্ট তো অবশ্যই আছে ডিভ্যালুয়েশন রিলেটেড। তো ডিভ্যালুয়েশন হ্যাজ হ্যাপেন নট বিকজ অফ ব্রেক্সিট, বাট বিকজ অফ মেনি আন্ডারলাইং ফ্যাক্টরস, লাইক আমাদের ফর এক্সাম্পল কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট ছিল, তো মানুষ ইনভেস্টমেন্ট এসে ওই কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটটাকে প্লাগ করতো। যখন আমরা ব্রেক্সিট হয়ে গেল, ইনভেস্টমেন্ট কমে গেছে, ইনওয়ার্ড ইনভেস্টমেন্ট, তো সাথে সাথে আপনার কারেন্সিতে একটা প্রেশার আসলো। আপনার যে রাশিয়ার যেটা হলো, এটা তো আপনার এনার্জি প্রাইস সব কিছুতে এফেক্ট আসতেছে। তো এটাও একটা ব্যাপার। আর কোভিডেরও একটা ব্যাপার আছে। কোভিডের আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, আপনার সাথে সাথে বিলিয়নস অফ পাউন্ডস, আবার 200 to 300 বিলিয়নস পাউন্ড ইন এ ম্যাটার হেলিকপ্টার মানে দিয়ে দিছে। আপনি জিম্বাবুয়ের দিকে তাকাইলে তো হয়, হেলিকপ্টার মানে ইট উইল অলওয়েজ জেনারেট ইনফ্লেশন। থ্যাংক ইউ। অ্যাটলিস্ট আমার মধ্যে তো একজন আছে, আমি যেটা বলছিলাম আগে, because we have created this serious mess. We have. The number 10 has decided to create this. এখন কাকে দোষমেন সেটা বলে তো লাভ নেই। All political parties are contributing to this. Yes. এখন হয়েছে যে real terms তো I see different. I see the new China is the Turkey. Do you agree with me or not? New China is Turkey. আপনাকে একটু এক্সপ্লেইন করতে হবে, মানে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে? যেমন Ford manufacturer has now moved to Turkey. Yes. Technology, $600 you get stuff, hundreds of stuff for a whole month, $600, which is 400 pounds. From that angle, yes, I understood. Yeah, because China থেকে এখন তো ডিস্টেন্স দূরে, এবং রাশিয়া এবং চায়না ওয়ারের কারণে আমরা একটু ব্রিটিশরা ওইখানে বাসস্থান বানাইছি। জি। But we are not thinking to produce anything in UK. Yes. We are not. আপনি যেটা বলছেন যে আমরা এখানে কেন করতেছি না, we are not thinking, and we're not going to do it because we can get it done for 400 pounds. So we agree that a lot of things are now going to go to Turkey. I think definitely Turkey will become a manufacturing hub. It will become a tourism hub, and of course Turkey is dominating the world politics. আপনি যদি দেখেন, এই যে এখন এই যে আপনি ড্রোনটা বানাইছে, এটা তো এরডোগানের মানে মেয়ের জামাই, মানে এটা তো ওয়ান অফ দ্য সায়েন্টিস্ট, সে তো মানে স্ট্যানফোর্ড থেকে পাশ করা। তো দে আর অলসো বিকামিং এ মিলিটারি পাওয়ার, এবং দ্যাটস গুড। কিন্তু মানে আপনি এন্টায়ারলি টার্কির উপর ডিপেন্ড করতে পারবেন না, কারণ টার্কির কারেন্সি মানে সিচুয়েশন ইজ ভেরি ভোলাটাইল। ইয়েস। এখন আপনার প্রপার্টির দিকে যাই। জি। আমাদের যারা স্ট্রাগলিং এ আছে, তারা কি তাদের প্রপার্টি বিক্রি করবে না ধরে রাখবে? এখন যেহেতু মাত্র 1.3 মিলিয়ন মানে ফিক্সড ডিলস উইল বি এন্ডিং দিস ইয়ার, ইয়েস। And number 2 হচ্ছে a lot of landlords are selling their properties because of new regulation, energy performance certificate related regulation. Many landlords will sell up, but some landlords will buy. It will depends on মানে ওর debt level কিরকম আছে, মানে debt to equity level কি আছে। সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে আমাদের জীবনযাত্রার মান স্বাভাবিক বা অর্থনৈতিক
দেশের অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার মান স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কি করা উচিত? আমি বলবো, of course there is no quick fix. I think firstly we need to agree an industrial strategy, and number two we need to agree a productivity growth strategies, and number three we must have a fixed percentage of the fund allocated for social safety nets. কারণ হচ্ছে social safety nets is good for securing people, but if there is no certain amount of risk or uncertainties among people, they will not work hard. আমরা work hard কেন করছি? আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম, we had to make money because no one would give me a handout. Yes, আপনাকে so প্রেসারটা দিতে হবে। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কিছু কথা বলতে হবে, না প্রোগ্রাম শেষ হচ্ছে না। হ্যাঁ বলেন। এখন ব্রিটেনের ইকোনমির চেয়ে ফার্স্ট টাইম in the world history, Indian economy has gone over. Yes. ব্রিটেন G7 এ 5 নাম্বার, G7 তো দেশেই 7টা, এটা নিয়ে 5 নাম্বার বলে তো তর্ক করে লাভ নাই। যদি বুঝতাম যে এই 205টার মধ্যে 5 নাম্বার, তাইলে মেনে নিতে পারতাম, বা 60টার মধ্যে 5 হয়ে তো লাভ নাই। এখন তো ব্রাজিল ওভারটেক করবে কিছুদিন পরে, বাংলাদেশই করে ফেলবে যে অবস্থা আমি দেখতেছি। I can see Indonesia is going to do it. So why the Britain can't do it? আমরা কি আসলেই গরিব হয়ে গেলাম? না, আমরা রিলেটিভলি গরিব হইছি, অ্যাবসলিউটলি গরিব হই নাই। আচ্ছা, রিলেটিভলি গরিব ওকে, হইছি। গুড, অ্যাট লিস্ট তো গরিব হইছি রিলেটিভলি। আচ্ছা, এখন হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটির মানুষের কি করা উচিত? একটা পরিবারে এখন বছরে 5 থেকে 7,000 পাউন্ডের খরচ বেড়ে গেছে, খাবার, ইলেকট্রিসিটি। এটা আমি একটা আনুমানিক করে বললাম, কিন্তু ইনকাম তো আমাদের, look, we have a society, lot of broken family. We have a society where single parents are. We have a society where men don't work, majority lazy, and if they do work, they will do 18-hour, 16-hour, beat up a pound notes cash job. We have a society where many children, not one or two, 5, 6, 7, 3, 2, dependents. We have a society where shoshirureও look after করা লাগে, হৌরেও করা লাগে, হরিরেও করা লাগে, বাংলাদেশে মারেও দেখা লাগে, সাসারগড়ের বইনরেও দেখা লাগে। What do we do by? It's a challenging situation. তো আমি বলবো, মানে আমার কলিগদেরকে, আমার ভাই বন্ধুদেরকে বলবো, work as much as possible. That God has created you for a purpose, and you must contribute to this world. You must contribute to your society. Otherwise, how do you go back to your Lord and say that you created me for this reason, and I have given this much for my community, for my society, and for my people? If we do not lead by example, I cannot say to my children, work hard. He will see and learn from me. So if we work hard, my son and daughter will work hard too. So আমার মনে হয়, for the next generation's sake, we must work hard, and we must make sure we contribute to the society, because we are part of the society. If I do not contribute, if I do not make 65 pounds per hour every hour, I am making UK poorer. So we have to make sure we make 65 pounds per hour. আপনি একজন একাডেমিক, আমি স্ক্রিপ্টের বাইরে একটা প্রশ্ন করি। জি জি। চায়না তাদের এডুকেশন সিস্টেমে কিছু ম্যান্ডেটরি কম্পালসারি করে রাখছে। Don't you think Britain to do this? যেমন ITC, you must do ITC, you must do English language, you must do maths, you have to do. There is no, so ব্রিটেনে তো আসলে এত সব অপশন, 14 বছর বয়সের পর থেকে you can give up your English and you can go for a Spanish, you can go, but you know we such a way, আমাদের সিস্টেমটা এত ব্রোকেন হয়েছে, we're not going to create the creams anymore in our society by যদি আমরা সিস্টেমে না দেখি। না, এই আমি বলি, এই পৃথিবীতে যদি আপনি যত সাকসেসফুল বিজনেসম্যান দেখেন, যত বিজনেস দেখেন, প্রত্যেকজন একটা টি বেসড কোয়ালিফিকেশন আছে। একটা সেক্টরে ডিপ নলেজ থাকতে হবে, ডিপ নলেজ অ্যান্ড স্কিল। আরেকটা হচ্ছে জেনারিক নলেজ উপরের দিকে। তো ইউকেতে আমরা যেটা করি, সাবজেক্টগুলো পড়া হচ্ছে সব জেনারিক সাবজেক্ট, সব বিবিএ, এমবিএ, বিজনেস স্টাডি, দ্যাট স্টাডি। ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি টেকনিক্যাল নলেজ বেস। মেরুদণ্ডটা উইক, মাথাটা বড় হয়ে যাচ্ছে। আপনি ফাইট কিভাবে করবে মেরুদণ্ড উইক হলে? আমার মনে হয় টেকনিক্যাল নলেজে আমাদেরকে একটু নজর দিতে হবে। আপনাকে আমি অনেক সময় দিছি, এখন আমাকে এটা বলেন যে ফার্স্ট টাইম বায়াররা কি করবে? হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইম বায়াররা কি করবে? ফার্স্ট টাইম বায়ারদের উচিত হচ্ছে, মানে ইফ ইউ গেট দ্য চান্স, বাই প্রপার্টি, বিকজ প্রপার্টি ইজ এন ইনফ্লেশন হেজ। প্রপার্টি ইজ এন ইনফ্লেশন হেজ, বাট এট দ্য সেম টাইম ডোন্ট লুক ফর অনলি প্রপার্টিস। আপনি যদি ইনভেস্ট করতে চান, ফর এক্সাম্পল, স্টক মার্কেট ইজ এ গ্রেট অপরচুনিটিস।
ভালো মতো একটু অ্যানালিসিস করেন, এখন এআই বেসড অনেক সফটওয়্যার আছে, ওরা প্রেডিক্ট করতে পারে কোন বিজনেস ভালো করবে। একটু শেয়ারে ইনভেস্ট করেন। আর থার্ড হচ্ছে, ইফ পসিবল সাপোর্ট এন্টারপ্রেনার্স ইন আওয়ার কমিউনিটিস, সাপোর্ট এন্টারপ্রেনার্স। সো if you have £100 income, diversify the income into multiple areas, some properties, some share market, some support your friends and family. Thank you. Thank you. Bye. Let's not blame anyone, neither conservative or Labour or anyone. এখন বাঙালি হিসাবে, forget about your political title, our community will be affected, মানে খুব বেশি এফেক্ট হবে। What do you think we should do? এখন যে বিয়ে শাদী করতে আগে 30,000 পাউন্ড লাগতো, সেটা 50 থেকে 70,000-এ চলে গেছে। এখন কোনো বিয়েতে খাবার পাওয়া যায় না 25 পাউন্ডের নিচে, আর হল পাওয়া যায় না। এভারেজ একটা মানুষকে দাওয়াত খেতে হলে আপনার 50 থেকে 60 পাউন্ড বিয়েতে লাগে। How are people going to afford it, brother? You tell me. I'm talking London. Luton might be 30 pound, but it's still a lot of money. If you invite 1,000 people, that's 30 grand gone. So, but same thing, we used to do it for 17, 18 pound before COVID. আমি আইরাম। আপনি যে কথাটা বললেন 60-70 pound per person to invite any guest in the wedding, the cost. First কথা হলো, the person who have that affordability, he is rich, right? So there's no point to talk about him. আমাদের কমিউনিটিতে এটা কিন্তু আমরা ভালো গাড়ি আর খাবার পয়সা, এর জন্যই তো ভাই একটা কথা বলছিল, পয়সা যদি নাও থাকে, মেয়ের বিয়ে বা ছেলের বিয়েতে we always invite between 700 to 1,000 people. These are the problems in our community. They're investing money, but they don't know like how they will get it back. The person you're talking about, like he bought 1.7 million pound, but he doesn't know actually. He might not have a vision. No. So আমাদের কমিউনিটিতে, let me clear this. These guys are very genius. Both of them are a doctor. They're not stupid people, but they thought their mortgage is fixed for 5, but it was a mistake. It was only 2 years. They're very they do their risk assessment. I am saying that they just thinking that going forward, their holiday have to be missed, these have to be missed. They say, let's put it in a market and sell it, I'll downsize it. But that example is not the correct one, because everybody don't live in a 1.7 million house. That's right. Because one of the wages is 128,000, because I introduced to the mortgage broker, I know their income. They got more than £250,000 income between two wages. But they're still panicking, saying, you know what, because they do 4 holidays, and the 4 holiday costs £40,000. So they're not stupid people. They're very, but I used it as an example because they're panicking. So what happens to the next man who is only a Uber driver and he's got a mortgage? Because it is something to be worried about. Because আমি personally মনে করি যে আগামী 2 বছর you can't tell who's going to go past 20. You just don't know. কত risk assessment আপনি করবা? You can't. So what do we do, ভাই? না, এটা যেটা সিচুয়েশন, তো উই নো দ্যাট এভরিওয়ান ইজ স্ট্রাগলিং। সো আমাদের কমিউনিটির অনেক প্রবলেম আছে। আমরা কমিউনিটি স্কিল বেস কোনো কিছু করতে চাই না, আমরা এডুকেশনে আমরা পিছিয়ে আছি, আমরা টেকনিক্যাল জিনিসে আমরা আগাই না। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো যদি আপনি ইমপ্রুভ না করেন, না আপনি কেন একমত হবেন না? এইগুলো যদি ইমপ্রুভ না করি, medicines, I mean this year there are 2,500 doctors coming out of my community. What are you talking about? We are not in focus in education. Are you going Lulu? 2,500 medical students qualified this year. 2,500 Bengali, majority Sylheti doctors are going to be serving. We can think about something, some other sector. So how you think they're not thinking? They are thinking. We can be entrepreneur. We can be... What entrepreneurs? Like different things you can do, not only restaurant business. The problem is our community. We only talk about the restaurant business. Bye, Mufti bhai, please, let's stop here. How many youngsters you seen in last 20 years open a restaurant? How many? And whoever opened it, they're multimillionaire from these restaurants. This is a slogan in my community. We don't do this nonsense anymore. We have given up this in 1990s. We haven't. Our people are scientists. Our people are in Bank of England. Our people are in KPMG. Our people are in anywhere. Our children are doing extremely well. By their percentage is very low. You can. What do you mean very low? They're very exceptional people. No. That's why some people in the community are doctors. Some people are in the Bank of England. But if we talk about comparing with the white British, we are double. What are you talking about? That's fine. But if you think about the general community people, right, how the everyday people or the people who work in every hour and they earn money, we need to talk about them, because they're the people who are the majority people in our community. So we have to think about their percentage. I even know Bengali earns £4 million salary.
in this country. Yeah, but that's you might be only one person. No. like that. But I know a lot of people earning money. The education has gone up, but the biggest problem we have is the lower middle class and middle class, not the higher the middle people who are class. suffering. Yes, the middle class are 3 group আছে আমার 2 গ্রুপ লই আমি চিন্তাত আছি the higher middle class they will survive, they will sell one property, they will survive 3-4 বছর লাগি পাম্পিং করব, but people who is a very young family 60টা বাচ্চা ইউনিভার্সিটি because effective কিতা বাচ্চা ডাক্তার হইতো আছিল বা সলিসিটর হইতো আছিল বাফর স্ট্রাগলিং দেখে ফয়া হইব ফরতো নাই let me go to work in Sainsbury, and I don't want that to happen in my society. I want us to go forward. I want us to proudly say, you know what, this is a High Commissioner, is a Bengali. Even I don't know that guy, but I will share with my child and saying, oh, you know what, this Lord is a Bengali, this QC is a Bengali. I feel proud on that Amrar Baftada, you know, the generation came in and we achieved something. That's how I feel. But I don't want that to affect on the children education, because Bafor Hosto deki ami sai na fuay hoito ba furiye hoito say, you know what, আমি লেখাপড়া বাদ দিলাইমু, I'm going to go and I'll take a gap year. Gap year নেও মানে you are gone. You're not going to come back because পয়সার মায়া পাইলে study don't work by. Right, I'll come back to you. By আপনার 1 minute দেই, we have to go because আমি একটু বেশি মাতি লাইছি হোকা. We have to come together. Things are going to get really bad, and the successful people in our community have to help the people who are struggling, because the government's not going to come. No one's going to come and save us. We have to work together as a community, look at solutions like what Bai said about the STEM subjects. We need to encourage that within our community, but we have to provide welfare provisions as well, just like our fathers and those before them did in the 70s, 60s and 70s. It's the same thing as well. We have to come together. Thank you. Afne. Sorry, you've gone miles away. No, I haven't gone miles away. I'm digesting what you said. The thing is, I think the economy, in respect, we say we're poverty. Technically, we're not poor. We have got income, yeah. We have got jobs, and we have. If you look at the UK in its whole, let's focus on our community. I haven't come across many people who are unemployed in our community. Maybe struggling financially here, there. I get news is we find people are queuing up for a food banks in Tower Hamlets, and I have seen, because your profession and the people you are connected with, you might not see it, but in reality 10 to 15% people now have to go to food bank and queue up for the food. And Bengali hor ego eto beshi na khaya more kintu gya cute kharoya khani anto na kintu ekhon jawa lage, because it is happening. We see it every day. Amra Islamer mosjid gulo dekhi. Do you not think we have also a social responsibility in a sense? Why is it Under social responsibility is all about taking a photo with someone famous and putting on, because we have a self-appointed leader system. We haven't made many leaders. At tarar khamu hoile photo tular sobi dekhane not to help anyone and give a big talk and don't deliver nothing. That's what we do. Well, that's part of it. I mean, I have to go. So can you say your last word, please? The last word is, I think the economy will improve. We're going through a little downturn, and in the future, I see the light at the end of the tunnel. Thank you. 30 seconds. Let's not give up. Let's work hard and let's work together, as brother said. Let me give you 30 seconds too. We have to work. We have to improve ourselves, and the thing is that we have to be optimistic. Lovely, thank you. Viewers, আমরা আসলে প্রোগ্রামটা যদিও একটু অগোছালো আছিল এবং আপনারা শত শত ফোন কল আছে আমি নিয়েছি না, আমরা আরেকটা ফোন কল আরেকটা প্রোগ্রাম করবো আরেকটু কনসাইজ করিয়া আমরা আসলে খুব বিপদে থাকবো। আপনারা কাট ইউর ক্লোথ অ্যাকর্ডিং টু ইউর সাইজ, বড় কোনো ইনভেস্টমেন্টও যাইবা না, আর কোনো ইনভেস্টমেন্টও যাইবা না। রিসেন্টলি দেখছেন কমিউনিটিতে এক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে 15 মিলিয়ন পাউন্ড লইয়া উদাও তারা। আপনারা যখন দেখবা যে কেউ আপনারা 100% রিটার্ন দিলার, আমরা তোমার 10% রিটার্ন পাই না, 5% রিটার্ন পাই না, যারা একটু রিস্ক, যত বেশি রিস্ক তত বেশি রিটার্ন। সো আপনারা হার্ড আর্নিং পয়সা এদিকে সেদিকে ইনভেস্ট করবা না, আপনারা বুঝিয়ে ইনভেস্ট করবা, অ্যাডভাইজারের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিবা, আর মুদির দোকানে বোয়া ব্যবসায়ী হলোর কাছে গিয়ে আপনারা অ্যাডভাইস নিবা না, রাইট প্রফেশনালের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিবা। নাম্বার 2 হলো যে ইয়েস ইকোনমি বাচ্চিন তো লেখাপড়ার কোনো হাম্পার করেন না, বড় গোয়াল মাছ কমাইয়া খাইবা, বড় মাছ কমাইয়া খাইবা, এক্সপেন্স কমাইবা, দেশও এক্সপেন্স কমাইবা। কাট ইউর ক্লোথ অ্যাকর্ডিং টু ইউর সাইজ। ইটস এ টেম্পোরারি রিসেশন 2 বছরের উপরে থাকে না, ডিপ্রেশন হইলো গ্রেট ডিপ্রেশন হইলে লং টাইম থাকে, বাট হুইচ ইজ নট। আমরা টার্ন অ্যারাউন্ড করে লইব, প্যানিক করিয়া মানুষ
মানুষে নষ্ট করে চেষ্টা করবা আমরা ইউনাইটেডলি কাম করার লাগে একজন আরেকজনকে হেল্প করিয়া সাহায্য করি আমরা উই নিড টু গো থ্রু দিস ডার্ক পিরিয়ড ইন আওয়ার লাইফ এটা ইটস এ কার্ভ লাইক দিস ইট কামস অ্যান্ড গোজ এভরি 12-15 ইয়ার্স থিংস কাম 2018 আইসে আবার আইবো আবার যাইব সো এটা লিয়ে আপনারা স্ট্রং থাকবা বাচ্চিন তো লেখাপড়ার এফেক্ট করবা না খানি একটু কমাইয়া খাইবা হয়তো তোমার ব্রেড দিয়ে খাইলে বা চিজ দিয়ে খাইলে বা খাইতে আসলে ইলিশ মাছের দিন আর খাইলে না সো দের আর মেনি ওয়ে ইউ ক্যান বাপ্পা চিন্তা লেখাপড়া করাইবা নেক্সট প্রোগ্রাম ভিউজ করলাম আমরা হজর উফরে আসলে হজ ব্যবসায়ীরা আমরা জানি কমিউনিটিতে আমরা অনেক ডিল করলাম কোভিডের পয়সা এখন পর্যন্ত আপনারা পাইছেন অনেক হজ ব্যবসায়ী অ্যাট লার্জ দিস ইজ মাই কমিউনিটি আমরা বিগত 20 বছর থেকে চেষ্টা করার পরেও অনেক জেলেও ঢুকাইছি আমরা যে মানুষের পয়সা না নেওয়ার লাগি না নেওয়া কিন্তু আমরা এই বছর হজ ব্যবসায়ী হলে টার্গেট করি করলাম না জেনারেলি হজর কী অবস্থা হজ সামনে আপনারা কীভাবে করবা বিগত দিনের অভিজ্ঞতা লইয়া আপনারা লগে আমরা শেয়ার করবো নেক্সট উইক আমরা হজর উপরে প্রোগ্রাম করবো সো আপনারা আমরা সহযোগিতা করবো বালা থাকুক আমরা সবার লাগি দোয়া করবো আমার গেস্ট হলো লাগি দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম